First word. Stomach. Stomach means पेट. Let's see one example. My stomach is full. मेरा पेट भरा है. Second word. When. When means कब. Let's see one example. When are you coming to Delhi? आप दिल्ली कब आ रहे हो? Third word. Saddle. Saddle means काठी. Let's see one example. Horse wears saddle. घोड़ा काठी पहनता है. Fourth word. Hard. Hard means कठिन. Let's see one example. Stone is hard to break. पत्थर को तोड़ना कठिन है. Fifth word. Frame. Frame means ढांचा. Let's see one example. We will make frame of building. हम इमारत का ढांचा बनाएंगे. To be updated, hit subscribe button and press bell icon.